Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM 21:9 und zwei Dinge. Das erste, falls ihr jetzt das eingeschaltet habt, habt ihr gleich zwei wichtige Story-Sachen verpasst. Einmal in der Episode 666, ja, und das ist kein Zufall, haben wir in Sumeru von den Ölvern die Nummer 2 zum ersten Mal getroffen, Il Dottore, der sein Experiment scheinbar, ja, mit seinem Experiment Erfolg hatte. Dann haben wir nochmal Samarchu Hulda, ich kann seinen Namen einfach nicht aussprechen, hier der Nummer 7 von den Elfen getroffen. Haben auch so nebenbei erfahren, wer seine Mutter ist. Also ja, das empfehle ich euch halt auf jeden Fall einzuschalten und zu gucken, indem ihr halt oben rechts auf das i-Symbol klickt. Dann kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Ab Folge 603 kam Version 3.0 raus, Arkenaufträge ganz viel gemacht. Mit Version 3.0 hatten wir auch den ersten Probelauf mit neuen Charaktere gemacht, die man jetzt noch im Gebet, also die man sich ja noch hier holen könnte mit mit Cyno und Candice. Hatten auch einen Zwischenfall mit Cyno und Elhaven gehabt vor 2 Folgen und so weiter. Also es ist sehr viel los. Vor allem, ich mache das Spiel ja überwiegend über die Story. Und haben jetzt das Event gestartet in der letzten Episode mit das hier mit den Bechern schwingenden Liedern, weil es findet jetzt bald das Dingsfest, das Weinlesefest. Weinlese? Ich glaube, das war Alter. Ich meine, es war das Weinlesefest. So. Haben einen Brief, ja, direkt nicht erhalten, aber vorgelesen bekommen und sollen uns mit Razor treffen. Das haben wir in der letzten Folge gemacht, denn es gibt Neuigkeiten über seinen leiblichen Eltern. Er weiß noch nicht, ob er das erfahren will oder nicht, und sollen jetzt hier im Anschluss wieder Bericht erstatten, und zwar Jean und Lisa. Und ja, genau. Hier setzen wir halt an. Ihr habt auf jeden Fall viel zu gucken, wenn ihr viel verpasst habt, aber wie gesagt, es lohnt sich definitiv. Links, genau. Hola. Lisa, we brought Razor. Hello, teacher. I'm here to see the box. Ah, my little wolf cub's in a good mood. I'm assuming they've discussed the whole story with you already? Here, this is it, the wooden box. I haven't touched it, except for taking it out of the cabinet. When you're sure you're ready, you can open it yourself. Yes, I am sure. Oh, this is just a pile of junk. Paimon thought there'd at least be a letter or something. Uh-oh. You don't think that, after all this time, Varka might be getting mixed up between different boxes? There is a scent. A scent? What kind? A scent I remember from a long, long time ago. It's their scent. Human scent. Father and mother scent. Incredible. You still remember scents from all the way back in your childhood. Wow. You have a really good sense of smell, Razor. Guess being wild by nature has its advantages. Oh, let's see what other leads we can find. This woolen hand puppet looks kinda wonky. Guess it must be handmade, huh? Is this a part from a ruin guard? Wait! Hey, look! This wine bottle is still half full. And there's a note stuck on it. 1,000. 1,000 wind wine. Oh, so it's a bottle of Thousand Wind wine? Teacher, you know? Of course. Thousand Wind wine was the first kind of wine that Mondstadters ever learned to make, or so they say. As to how it got its name, some say it's a reference to the numerous ingredients used to make it, while others say it's because every bottle tastes slightly different. I remember reading somewhere that there are all sorts of weird and wonderful ways of brewing it, and that it's very difficult to ensure it comes out tasting the same each time. This all makes it impractical to commercialize. Wine merchants are much more comfortable working with reliable, consistent tasting products. That's why you'll almost never see Thousand Wind wine in the markets or taverns. Huh. In fact, it looks like your parents brewed this bottle themselves. That must mean there's something pretty important about it. Oh, Paimon has an idea! Razor, you got a good nose. Why don't you open it
Maybe it'll tell you something. Okay. Huh. He seems really in the zone. And is that a smile? Find anything? Sweet, cold, a little bitter. I like many things all mixed together. But things in wine smell different. Even you can't tell what it is, Razor? I will try again. It's okay, Razor. Don't push yourself too hard. What do we do when we try something and it doesn't work? Try another way. That's right. You still remember what I taught you. Oh, it's almost the Weinlesefest. Everyone who knows anything worth knowing about wine will be gathering in Mondstadt. Surely someone will know a thing or two about Thousand Wind wine. Oh, great idea! Wird Venti auch kommen? Make sure you don't miss the opening ceremony, cutie. Everyone will be there. Razor, you should go too. It'll be a good opportunity to ask around. Okay. Ask many people. I will try. Don't worry, we'll be right there with you. We can be your go-betweens. You know, like you were with the wolves for Draft. Wie gesagt, wir werden dich begleiten. Okay, then I will go back now. I need to tell Lupacall about human mother and human father. Great! See you at the opening ceremony. So, warte auf das Weinlesefest. 8 bis 10 Uhr am übernächsten Tag. Oh, okay, warte, dann bleiben wir direkt hier. Okay, wir haben morgen. Lol, reicht nicht. Wieso machen die sowas mit übernächsten Tag und dann sowas? Ach Gott. Und dann darf ich nochmal drehen. Ja, bisschen Zeit vergangen. Und das war 8, hatte ich gesagt. Oder habe ich 6 gesagt? Ne, 8 habe ich gesagt. Manchmal vergesse ich sowas, weil Zahlen für mich keine Informationen enthalten, meiner Meinung nach. So denke ich nämlich nicht. So, dafür müssen wir raus. Geht zum Veranstaltungsort des Weinlesefest, genau. Ach, das ist direkt an der Mauer? Sehe ich das richtig? Oh. Also, ach, das sieht so anders aus. Ah. Zack. Ach, das ist doch auf der anderen Seite. Ich dachte, ich komme da vielleicht hin. Weil die hatten was gesagt mit Quellingen und so, aber ich dachte, das wäre vielleicht was anderes. Gut, nehmen wir diesen Teleporter für. So, holla. Thank you, everyone, for your patience. I am pleased to announce that this year's Weinlesefest has officially begun. We hope the residents of Mondstadt and visitors from all over will enjoy the magnificent wines and experience the joy of the harvest. When Windcoming Day arrives, we will hold a grand toasting ceremony to welcome the Animo Archon Barbados back home. Let the wind lead. Let the wind lead! Razor, you're here already. So many people. Come on, let's sneak out of here. There's someone we gotta find. Find? Who? Just some tone-deaf bard. But he's also a know-it-all and loves nothing more than drinking, so he might actually be able to help. Wo steht der? Da steht er. Hey, tone-deaf bard! Lange nicht gesehen. Traveler, Paimon, how do you do? I had a feeling I'd run into you soon, during this most enchanting of festivals. Spoken like a true poet.
But reading between the lines here, if one bottle is tipsy and 2 is merry, just how many is enchanting exactly? Oh, don't say that. This festival has so much more to offer than just drinking. Anyway, hey Razor, how have you been? All right. I have a question. Yeah, Razor has something he wants to ask you about. Know anything about Thousand Wind Wine? Ooh, now there's a name that takes me back. Let me think. How long has it been since I last heard someone mention Thousand Wind Wine? Razor's parents left him a box with a half bottle of wine inside, and there's a label on it that says Thousand Wind Wine. We heard there's a lot of history behind this type of wine, and the brewing methods go way, way back, so we figured you'd be a good person to ask. It smells good, but don't know what's inside. I see. So you want to know how Thousand Wind Wine is made? Well, you came to the right person. I happen to know a little rhyme called, well, as it happens, Thousand Wind Wine. I was going to save it for Windcoming Day, but far be it from me to deny an early serenade to a friend in need. How about it? Shall I recite it for you? A song. Not easy to understand, but still want to hear. Excellent answer. Then, hear it you shall. Fill up the barrels and store them away. Then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north wind that bites. How does this fine wine taste to the tongue? As Mondstadt to the ear, like a sweet dream of freedom. And what are the fruits that went into the brew? An explorer's courage, a love tender and true. A defender's will, strong as yesteryear, joining the thousand winds in a song of good cheer. Turning sour into sweet, bitter notes fade away, as we wait for a windier day. Thank you so much for the applause. Was the rhyme of help to you? Like wine. A little sweet, but now head spinning. Don't understand. Don't worry, it's not just you. That was supposed to be about winemaking, but it didn't give a single detail about the process. Well, maybe it's a little abstract and romanticized, but that's one of the defining features of Mondstadt poetry. Okay, so let's try to pin this down. What did the poem say the ingredients are? An explorer's courage, a love tender and true, a defender's will, and the thousand winds? Song of good cheer? Nope, Paimon has absolutely no idea what any of these refer to. Look, Tone Deaf Bard, you clearly know what the whole thing means, so could you do us a favor and at least give us a hint? You misunderstand me. I'm not trying to make you work for it or anything, but the lyrics are what they are. If there's anything they left out, even I can't fill in the blanks. If you want to know the secret behind this sweet scent, you might have to start by rolling up your sleeves. Rolling up our sleeves? You mean we need to go and make this wine for ourselves, and somehow that'll teach us everything we want to know? This better not be a prank! We've known each other for so long, and you still don't trust my intentions? Oh, the pain. I trust. I want to try. I want to make wine and find answers. If I know how to make wine, then I know what is in Father and Mother's wine. Richtig, indem wir die gleichen Dinge tun, können wir herausfinden, was für Menschen sie sind. Right. I want to know about them. Well, if you say so, Razor, guess we'll have to take Tone Deaf Bard's word on this one.
We'll give it a try. And as first-time winemakers, there's no shame if it turns out bad. Don't worry, really. Freedom is the key here. It's not as hard as you might think. As long as you add ingredients to the mix in a spirit of joy and sincerity, I promise you will reap the rewards you wish for. I will tell poem to teacher. Then I need to think alone. That's the spirit. So, how about we meet again in 2 days? Let's say same place right here? Okay, I will remember. See you then. So, Auftrag abgeschlossen erstmal, den ersten Akt. Jetzt kommt der nächste. Was müssen wir alles tun, um die Lanze zu bekommen und sie 5-mal verfeinern zu dürfen? Ich finde das aber schon krass, die Animation. Es wird immer mehr halt, ne? Okay, herbstliche Annalen der Katastrophenvorbeugung. Okay, ich habe gerade überlegt, in welchem Kontext ist das denn gemeint, dieses Wort? Das heißt nicht nur das Offensichtliche, vor allem wenn es falsch geschrieben ist. Außerhalb von Quellingen ist der Waldschweinjäger Edmund in einer Diskussion mit einem jungen Mann verwickelt, der die Kleidung der Studenten von Sumeru trägt. Uff, okay, gut, sind so viele Missionen. Ich würde gerne aber von vorne anfangen. Wieso habe ich das heute angeklickt, eben aus Versehen? Warte auf die verabredete Zeit. Jetzt muss ich erstmal warten, weil gerade zu viel auf einmal passiert ist. Ja, sprich mit Lenny, okay. Schau dich auf den Veranstaltungsort der Weinlesefest um. Okay, so, jetzt kann ich nochmal draufklicken und gucken. Wir haben bereits 50 Punkte, sehr schön. Ah, okay. Theoretisch können wir auch das direkt machen. Lasst mich mal schauen, was gibt es? Aktionsdetails, das hier hatte ich eben gesucht. Das ist der eine Auftrag. Hier haben wir was, da haben wir was, da haben wir was. Das ist das, was wir eben gesehen hatten, richtig? Auch die geben alle nur solche Sachen. Naja, aber wenigstens Materialien und alles. Eigentlich würde ich gerne die nächsten Kapitel machen, aber lassen wir das mal, was Beim gesagt hatte. Schau dich auf dem Veranstaltungsort des Weinlesefest um. Sprich mit Bernhard. Ach da. Wait! Honorary Knight! And Paimon, the best guide into that. I humbly beg for your assistance. Whoa, did Paimon hear that right? Is Paimon finally starting to make a name for herself? Oh, wait, haven't we met? Wir haben uns in der Ordenshalle getroffen. That's right. I'm Bernhard, a member of the logistics company under Captain Hertha. Normally, I would hope to become better acquainted before asking for a favor like this, but time's running out, so I really have no choice. Please help me rescue the charity event. Retten? The charity event? Oh, right! Master Jean mentioned that. So, what's happened? Well, the Knights of Favonius wants to run a stall during the festival. The idea is for all profits from the sales to go to charity. Specifically, the funds will provide support to disadvantaged children and elderly citizens. We drew lots to decide whose job it would be, and as it happened, I was the lucky winner. I really didn't want to screw this up, so I asked all around for advice, but my experience is in inventory and shipping. Now I'm supposed to run a whole shop, but it took me forever just to think of what to sell. I'm already completely out of my depth. And that is why I humbly beseech you to render your assistance. Ich verstehe, niemand ist in allem gut. Yeah, also, no need to be so formal. So, you said this is to help out the kids and old folks of Mondstadt, right? Sounds like a great cause. She's an honorary knight, and Paimon's a longtime friend of Favonius. We'll be more than happy to do our part. Wir werden so gut helfen, wie wir können. Also, was können wir denn tun? Oh, I can't thank you enough. Right, let me get down to brass tacks. Before we can open shop, we need to amass a supply of fair brew jellies. This is the basic currency that we will use when running the stall. The wine merchants in the area are in dire need of raw ingredients for winemaking. Sell them raw ingredients and they will pay you generously in fair brew jellies. Also, there are some international customers looking to purchase beverages in bulk during the Weinlesefest period. They're on the market for an agent to handle their purchase orders. In the interest of establishing a long-term business relationship, these customers are usually willing to offer a generous price.
and there's also room for negotiation with the wine merchants. The price difference is ours to keep as commission, and you can cash that amount in for fair brew jellies. So to sum up, our job is to sell ingredients to the wine merchants and place orders for the international customers, making sure to negotiate the price, right? Huh. Sounds much easier than Paimon imagined. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns gut auskennen. Really? Well, that's wonderful. I have one order here with me already. Mr. Chevirme from Sumeru wishes to purchase 50 crates of fruits of the festival. These beverages can be bought from the Angel's Share stand. The shopkeeper's name is Georg. He's a very nice man, but he won't be pushed around. Please consider the price carefully and try to reach a good deal with Georg. I should carry on setting up the stall now. Once you've gathered enough fair brew jellies, come back here and we'll take it from there. You won't need to worry about supplies for the shop. I'm already in contact with the suppliers, and they'll send everything over once the funds are in place. All right, sounds good. We'll find the funds and you sort out the shop. This is an enormous help. Thank you both ever so much. So, ihr habt's gehört. Beschaffungsmittel. Wie viel Mora ist dann jetzt drin? Jetzt bin ich neugierig. Steht leider nicht. Ja gut, dann ist es halt so. Geht zum Stand vom Engelsgabe. Genau, 50 Stück brauchen wir, wa? Hi there, Georg. We're Chevirme's agents. He's asked us to order 50 crates of fruits of the festival for him. Oh? Did you say Chevirme? He's a regular customer of mine. Always orders around the same amount each time. But I digress. What price are you offering this year? Wir hatten das ja schon mal zweimal gemacht. Zweimal haben wir es gemacht. War nicht so gut am Ende. Also hat sich nicht so viel ergeben. Wobei, wir haben es sogar dreimal gemacht. Hatte ich damals Hälfte gehabt? Nein, ich hatte ein bisschen mehr, aber das reicht nicht. A little lower than I was hoping for, but he's a reliable customer. I think I can make it work. As usual, I will arrange for someone to deliver the goods directly to Chevirme's place of business. You won't have to worry about a thing. Just make sure you keep hold of this receipt. All right, let's keep bringing the funds in. We gotta work quickly if we want to gather all these fair brew jellies in time. Bernhard says we can approach this however we want, just as long as we raise all the funds we need. We get a commission for every order we help place for an international customer, so maybe it's not worth trying to sell loads of ingredients to the wine merchants. Still, just to make sure we've covered everything, let's take a look at the other wine merchants. So, nächster Step. Wobei, eine Sache will ich machen, das hatte ich eben entdeckt, als Jean geredet hatte. Das ist so ein Aussichtsding. Ich dachte, das hatten wir bereits schon gemacht. Oder ist es extra für den Fest eingeführt worden? Kann natürlich halt sein, ne? Dann gibt es halt natürlich wieder neue Sachen. Nö, ich dachte, das hätten wir schon mal gemacht. Na egal, ne, warte, Meindo. Informieren wir uns jetzt über die anderen Geschäfte. Wie ihr... Okay. Landet hier erstmal auf den Seil. Was ist das denn? Das ist, glaube ich, ein neues Modell. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Charakter gesehen, was so aussah. Hier. Traveler, Paimon, you're here. Hey, it's Barbara! Hallo Barbara, ein frohes Weinlesefest. Thanks, and happy Weinlesefest to you too. This festival is one of the most popular ones in Mondstadt. I'm so happy I ran into you guys here. I hope you have a great time. Oh, also, I heard from Bernhard that you're collecting fair brew jellies. I'm just curious, are you helping out with the Knights of Favonia's charity event? We sure are! Everybody's gotta do their part, right? The stall isn't up and running yet. We're busy raising funds so they can open for business. There's sure to be a bunch of other problems to deal with once it's open, but whatever comes up, we'll deal with it. Wonderful! They're lucky to have you. Now that you've joined the team, I just know it'll be a huge success. Dankeschön.
I helped out a small charity sale for the Knights once too. Although, my only contribution was standing out front and singing. Oh, and I also met the bard, Venti, there. He even persuaded me to perform an impromptu song with him. The music he plays is quite refined and elegant. At first, I didn't want to sing too loudly in case I ruined the style he was going for. But he sang a harmony to guide me in, and before long, we were sounding great. In the end, the audience loved it, and we sold a lot at the event. So Barbara's worked with the tone-deaf bard before? Ich möchte das auch hören. Yeah. Too bad we couldn't fit it into the schedule this year. The Church of Favonius wants to hold a sung poetry event somewhere with a nice view during the festival, which means I have to go to rehearsal. Geh ruhig, kein Problem. Überlass den Wohltätigkeitsverkauf ruhig uns. Yep, sounds like we've each got our own important work to do. Let's give it our all! Oh, thank you both. Well, maybe I can't stay here and sing, but I still want to do a little something to contribute. I can help promote your stall. Should I make some big posters? Or maybe some flyers to hand out? I'll have to pick a memorable slogan, too. And maybe it'll seem more sincere if I sign them. Oh, then again, maybe telling people in person would be more effective. Wow, with Barbara helping out on the marketing side, this charity event will get loads more attention. Danke für deine Mühen, aber bitte überanstreng dich dabei nicht. It's fine, really. It won't take me too long. Oh, now I feel a little embarrassed. Let me think about it a little more and talk to some other people about their marketing experience. Traveler, Paimon, I'll see you later. And, the Knights and the Church of Favonius are really proud of you. Aw, thanks! We'll do our best. Paimon's even more motivated than ever now. We gotta make sure we do a really great job here. Während der Aktion Wohltätige Kreativität kannst du die folgenden beiden Methoden anwenden, um genügend Geld zu sammeln, bevor du deinen Wohltätigkeitsladen eröffnest. Verkaufe Weinzutaten an Weinhändler. Hilf Kunden aus der Fremde bei ihren Bestellungen und kassiere somit Arbeitsgebühren. Okay, gut. Klingt nach einem Plan. Was ist hier? Wahrscheinlich, genau. Achso, warte, hier sind noch was andere. Achso, okay, Moment mal. Erstmal nochmal gucken. Beschaffe Finanzmittel im Wert von 32.000. Okay. Gibt es natürlich wieder was. Was ist das hier nochmal? Achso, das ist dieses für die Aktion im Augenblick. Okay, hier haben wir was. Ich bin eine Händlerin aus Leeway. Derzeit kaufe ich die regionalen Spezialgetränke aller Orte ein. Ich hoffe, dass es so wohlwollende Leute mir auf dem Weinlesefest helfen können und für mich mit zum Katzenschwanz kommunizieren können, eine Charge Minzbeeren zu erwerben. Ich bin ein Koch, der aktuell in Kingschen Dorf lebt. Oh, wie weit weg. Ich habe gehört, dass es auf dem Weinlesefest im Mondstand Stände gibt, an denen Getränke mit besonderem Geschmack verkauft werden. Ich bin hoch interessiert. Ich hoffe, jemand kann mir helfen, eine Charge Festtagssaft zu kaufen. Ich bin mit den Regeln der Beauftragens von Menschen für Tätigkeiten bestens vertraut. Die Belohnung wird reichlich sein. Der Stand der Engelsgabe ist dabei, Zutaten einzukaufen. Unser Bedarf an Zutaten ist sehr hoch. Wir bieten einen angemessenen Preis dafür und laden euch lieb mit Waren bepackte Freunde ein, mit uns darüber zu verhandeln. So. Der Stand zum Katzenschwanz verkauft jetzt alle Arten von Weinzutaten. Der Preis ist fair. Wir bitten alle Lieferanten an unseren Verhandlungen teilzunehmen. Seid euch versichert, wer daran teilnimmt, ist eine von Diona streng gehütetes Geheimnis. Okay. Das ist das eine. Was ist hiermit noch nicht verfügbar? Erst irgendwie 32.000 haben. Okay, akzeptiert. Okay, also man muss wirklich jetzt achten, wie viel Geld man aus dem Inventar halt finanziert und so weiter. Diese 4.000 ist ungefähr das, was ja übrig geblieben ist.
Lasst mich noch checken. Ist was mit ihr, weil sie sieht so anders aus. Habe ich schon mal eine blauhaarige Ordensschwester gesehen? Ich glaube nicht. Die sagt mir irgendwie gar nichts. Oh, ich wollte sie nicht umkicken. Gut, man kann sie aber in einer anderen Folge mal anquatschen. Ich würde gerne hier mal gucken. Diana, Wirtin zum Kassenschwein. Achso, das war da, wo wir die Nachricht eben gelesen hatten. Gibt es denn noch weitere Stände? Wo auf der Karte werden jetzt nur 2 von diesen Beuteln hier angezeigt. Weil das ist hier alles schön festlich dekoriert, aber... Ne, hier ist nichts. Also es geht wirklich nur direkt hier am Strand. Okay, gut. Ist ja kein Problem. Ich würde aber sagen, das lassen wir dann trotzdem für die nächsten Episoden das verhandeln, damit ihr euch freuen könnt auf die ganzen Story-Sachen mit den Event und so. Deswegen empfehle ich euch hier ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts verpassen und ihr supportet mich auch aktiv hier am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social-Media-Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.